Hit it, boys. De ce povestea asta? Pentru că e despre relații și cred că totul în viața asta este despre relații. Despre relația cu tine, relația cu Dumnezeu, relația cu părinții, relația cu copilăria, relația cu partenerul. Așa învățăm, așa ne dezvoltăm, așa trăim și despre asta tot povestim. Povestește-ne puțin despre scenariu. Cui a venit ideea? Ideea a venit Cristinei, inspirată dintr-o poveste scrisă de Dan Chișu. După care am dezvoltat-o împreună cu Tim John și am ajuns la el, am lucrat cu el o perioadă și după aia cu Andrei Georgescu. 4 cupluri de vârste diferite, contemporane. Și ne face să vedem cum, la fiecare vârstă, ne confruntăm cu diverse probleme și toate duc înspre noi. Cred că e o stare de voyeurism prin care ne uităm pe gaura cheii, conform afișului, căutând răspunsul la alții, când răspunsul este în noi. Și titlul, de altfel, The Perfect Escape, e foarte autoironic, because there is no escape. E o iluzie. Ți-a fost frică să faci un film cu psihedelice? Mushrooms, nature's greatest gift. Nu mi-e frică să vorbesc despre lucruri care sunt în jurul nostru. Cred că filmele ar trebui să se facă despre lucrurile tabu. Alea pe care nu le vorbim, alea despre care ne prefacem că nu există. Ar trebui, din contră, noi, regizorii, să avem curajul să le abordăm. Dacă te uiți în lumea online-ului, sunt foarte mulți oameni high profile care vorbesc de psihedelice. Jordan Peterson, Joe Rogan și mulți alții care psihedelicele au și un efect terapeutic pentru mulți oameni și cum sunt prezentate în filmul ăsta, sunt prezentate și ca potențial terapeut. Cumva ei se relaxează și au un trip care îi face să-și rezolve niște probleme, să înțeleagă niște lucruri din relațiile pe care le au și ulterior să le comunice. Tu ai abordat mai multe subiecte tabu din punctul meu de vedere. Adică, pe lângă psihedelice, cred că e vorba și despre idealizarea relațiilor pe care tu ai vrut să o evidențiezi prin acest film. Hope so! Da, sunt multe layere aici despre relații și mă bucur că asta îl face și mai contemporan. Fiecare din personaje are câte ceva din oamenii care sunt în jurul nostru. Și fiecare personaj este și un arhetip de om. Dacă te uiți la Frankie, de exemplu, ca și personaj, ea este prototipul influencer. Frankie is an online influencer who is a little bit lost in this whole world of social media and the digital world. And I think it's something that happens to a lot of people, where it's hard to stay present with someone. It's easier to disappear in the digital world and create that identity. But what comes with that is that you just don't know who you are. So Frankie is someone who doesn't know who she is, but throughout the film she starts discovering it in the perfect escape. Maeva e prototipul activistului care te enervează tot timpul spune lucruri. She cares deeply about the condition of humanity, of the planet. She has very little tolerance to people who don't think like her. So that's why she needs to learn and grow a little bit. But her values are really beautiful and honest. Joel e tipul de bătrân hippie pe care îl găsești în orice țară. I think Joel's upbringing was, a little bit wishy-washy. Probably had a few problems here and there. But him and Britta really sort of hit it off. And she's been his rock, his hard place. Britta is a very strong woman. She knows what she wants and she's very loyal. That's why she can have a hotel and take care of people. I had to strengthen my ability to work in an ensemble because I do a lot of writing and do a lot of translating on my own, and so when you work with a group, it can be a little bit daunting. My favorite character, besides me, I would have to say it was Scott. He went through the biggest change. I love characters that go through really big changes, and he definitely went through the biggest change. He's got a family, but he's also completely work-driven. So for some reason, and we've discussed it, but he doesn't engage with his family as much as he should. He's absolutely dedicated to his work, and being an architect,
he spends all his time focusing on that and less on his family. So then you have to question, well, why? What's happened to him? What's happened to his relationship? And of course with him and his wife, Susanna, they've had kids, and with that comes a whole different complexity in the relationship. Scott and Susanna are like, for me, very typically man and woman type of, problematic character, in the sense he doesn't listen and she always complaining and needing attention, and she's a very funny character because she's very extreme in her way of expressing stuff and very dramatic because she's an ex-ballerina, so she likes to be dramatic. A dating site, Susan? 36 years old, really? I was once! Oh, and your details. Funny, emotionally stable, never! And you, 42 years old, sensitive, good listener! Vattene! No, non è vero. Sebastian is a boy with a dream. I want to become a musician, although my music is terrible and my voice sucks even more. He's a very happy-go-lucky kind of guy, sees the full side of the glass oftentimes. Maybe too often, I'd say. He's a bit of a dumb, but I love him. He is a bit of a Beautiful quality. I know. He's hopeful. He's hopeful, he's optimistic, he's naive, but in the best of ways, and I love this character. He brings out the best in me, I think. Okay, my favorite scene, there's actually a bunch of them. I have one, which is going outside naked, and I just thought about doing that and I was very happy. I like the scene singing with Alessa, in which we just communicate by doing that. I would describe Alessa as a very down-to-earth kind of person. I think she's got beautiful fundamental values. She's loyal, she's simple. I feel close to her in that respect. She's just a much milder version of me. I think one of the funniest scenes with the two of us was when I walked out of the bathroom when you came in just before the tantric sex, and she drops her pants on the floor. So Nigel can just see a pair of pants falling down, Nigel and Laura. Yeah. And then I have a towel, and all you can see is my towel dropping. Yeah. So all you can think is, oh, they're naked. And then my legs start walking towards Stacey. That's very funny. Really wanna see you, Lord. Da, 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 da. It was intense. It was very intense to shoot this scene with Nigel, because we stayed for like 2 hours on the bed. He was lucky enough that he had a rug underneath him, but I had nothing, so I had like bruises like the day after on my hip bones and my ribs, because we were like lying down without anything, so it's like straight your bones on the floor on the wooden boards. So it was quite painful, but it was fun. We're in the jacuzzi and Scott comes to us and drops his phone in the jacuzzi in a moment of anger, as per Scott's usual, and goes to grab it. And he grabs my leg, he grabs Seb's toes, and we did it a few times. But there's one take where Nigel, who plays Scott, obviously lost it and forgot we were on a set for a PG film. Yeah, and suddenly PG, it was touching our legs and was like, "Was that you?" Oh my and God. both Bogdan and myself got out of character and looked at him like, "Whoa, too much, man." But he continued, and what was your response? He said, "Was that you?" And I just went like that, and I looked at you and I was like, yeah. And that was it. That was it. E vreo lecție pe care ai învățat-o din procesul acestui film, pe care ți-ai dorit să o împărtășești? Pentru mine a fost o uriașă lecție de umanitate acest film, având în vedere că a fost un mare challenge să fie produs în timpul pandemiei, care a adăugat costuri mult mai mari, €500.000 la o producție românească, e foarte mult. Așteptam o finanțare de la o bancă. În trecut luasem și pentru o Ramona un credit. Aveam un istoric foarte bun și ne așteptam să luăm același credit. Aveam un răspuns afirmativ de la ei cu câteva săptămâni înainte. În timpul filmării filmului au zis, e pandemie, e prea riscant cinematografia, nu vă mai
dăm finanțare. Ceea ce ne-a făcut să luăm decizia, deși eram cu toată echipa în vârf de munte, să vorbim cu toți oamenii, să le zicem cum stau lucrurile și să amânăm filmarea, continuând când aveam finanțarea completă. Și din 140 de oameni, mare ne-a fost surpriza, nici măcar unul dintre ei n-au zis amânăm și toți au zis mergem cu voi, ne dați banii când îi aveți. Cred că asta pentru mine a fost o lecție odată de respect față de meserie, mai presus de niște bani, pentru că toți oamenii aceia depindeau de banii pe săptămână. Toți avem chirii, familii și așa mai departe. Mă așteptam, fără să judec pe cineva, să zic că nu putem, nu s-a întâmplat asta. Lucru care m-a făcut să mă simt într-o familie. Spune-mi puțin despre procesul de casting. Știu că ai avut un cast majoritar de actori internaționali și au fost și câțiva actori români. Cum i-ai ales și de ce a fost castul majoritar din internațional și nu din România? În primul rând, faptul că am decis ca filmul să fie vorbit în limba engleză ne ajută să fie văzut acest film nu doar în România, ci să circule ușor oriunde. Asta m-a obligat să aleg niște actori care pot fi fluenți în limba engleză. Georgia Sinicorni este din Italia. Mark Holden este canadian în UK. Nigel Whitney este american în UK. Maeva de Mürger este franțuzoaică. Laura Hami Sultane, la fel, franțuzoaică. Avem un cast format din actori care provin din teritorii cheie în care noi ne dorim să distribuim film. Cum a fost să lucrezi cu atât de mulți actori în roluri principale? Nu supragândesc, nu mă duc cu aoleu dacă aoleu ce o să fie, cum pun 8 actori într-o secvență. O iau step by step și atunci nu vine foarte overwhelming. It was really nice because they were so different and all of them they were great people and great characters and Christina made a great choice. They were caring about the film and they wanted to give us input and they were helping and we loved them and I think they also loved it. From my point of view, it was very difficult because having 8 people on set constantly means you need to cover all the 8 sides of the story. It was challenging in one way, but as soon as you see the scene happening, it's quite rewarding. How was it like working with Christina? All right, sorry, I prepared this. Is her new project gone through? She got a green light? Christine is the greatest director in the world. I've never been. No, that's total. I didn't do that. One of her great attributes is her set. I've never heard her shout, yell. She knows what she's doing. Everyone respects her, and she says, you act. That's what I'm paid for. So she lets me do it. So for me as an actor, she's made me completely relaxed. And we've created something together, and I think that she creates something on set that's unique in the film world, is that there's a real calm on the set, and I think people know their jobs, and she allows them to do it. She's still involved, she still has her opinion, and she can be really stubborn, but she comes around, and I have to say that, she's only, God, don't even know how old she is, but she's very young and very talented. Există retreat-ul The Perfect Escape în viața reală? Există hotelul unde am filmat în vârf de munte în Transilvania există. Tot interiorul a fost construit în platou, în buftea. Deci am filmat real, cu zăpadă reală, deși am început filmările pe 30 martie. A durat 5 săptămâni să construim setul. Setul este cu adevărat o performanță. Dacă e ceva de care sunt mândră după performanța actorilor, este faptul că am reușit cu genialitatea lui Cristian Niculescu, care a făcut decorul pentru acest film. Pariul a fost să construim un set care să nu se simtă că e set, să se simtă că este un hotel cu adevărat. Consider că am reușit, nimeni nu a zis că nu e locul real în care s-a filmat în vârf de munte, ci că este un set. Și asta datorită lui Cristian, care a reușit să câștige acest pariu.
I love Romania. I love it. I've been here before and I said, oh, I hope I get to come back someday. And wishes do come true. To me, Bucharest is slowly beginning to feel like home. There are differences, and obviously it's a different language and culture, so I'm catching up, but now it's starting to feel more and more familiar. It's really beautiful. I love the people, architecture, food. La finalul filmului aveți un statement foarte puternic care sună cam așa: Relationships are a never-ending story, adică relațiile sunt o poveste care nu se termină niciodată. Noi suntem făcuți ca ființe umane să trăim cu alte ființe umane. De aici vine și ideea de never-ending story. Poate astăzi te ceri cu cineva, te desparți, peste un an, 2, 3, când ți-ai revenit din traumă, din probleme, da? Poate te împaci cu aceeași persoană, poate te duci cu altă persoană. Și it's a never-ending story din care învățăm, creștem ca oameni. Cred că asta sintetizează și vrea să pună în lumină statementul de la finalul filmului. I think it's a film that's very relatable. It's got a good heart. And there is tantric sex. It's about relationships. It's a film about love and about the complexities and the simplicity of love and how love can affect people at different stages in life. It's a very nice romantic comedy. Finished the film, and it's a wrap for this film. We need a white. No sound. I need a white. We don't need sound. I need a white on the other side. We did it. Vasile, atâta leu.